voudrais avant tout vous dire combien nous sommes très honorés par cette visite, Monsieur le Président. Grâce à vous, vous avez pour la deuxième fois décidé de nous faire visiter notre petite île par les dirigeants polynésiens du Pacifique. Et je voudrais saluer le président du groupe et l'ensemble des personnalités qui l'accompagnent de tous les pays, formant le groupe des pays polynésiens du Pacifique, sans oublier notre ambassadeur de France dans le Pacifique et aussi toutes les personnes qui vous accompagnent, et dire au nom du conseil municipal que nous sommes très honorés par cette visite, et nous disons également que vous faites partie maintenant de cette grande famille dont nous sommes fiers d'appartenir, les pays polynésiens, avec vous un invité particulier, notre ami Wan Chen, que je salue. First of all, I would like to tell how much we are honored to welcome you all here. And for the second time, I would like to salute the presence and attendance of President Fitch and all the dignitaries who have come to visit here on our islands, and all the members of the PLG group, Coalition Leaders Group. I would like to greet also the Ambassador of France for the Pacific, and on behalf of all the Municipal Council, tell you how honored we are. We're all part of this big family, Coalition Big Family, and we're proud to be members of this family. And I also would like to salute a special guest in the person of Mr. Wan Chen. Je voudrais, avant de terminer mon exposé, qui va être très court, parce que je préfère effectivement qu'on passe plus de temps sur le terrain, m'adresser directement à notre président, qui a eu cette belle initiative de vous réunir, tous les leaders polynésiens du Pacifique, autour de cette résolution qui vous a amené aussi l'année dernière ici à Brora pour défendre la position du Pacifique au milieu dans ce concert mondial à travers le COP21. Effectivement, avant on était des petites îles dispersées sur cet océan qui est immense. On peut dire grâce à votre travail, grâce à ton travail, Monsieur le Président, nous sommes devenus un continent. Voilà. Les pays polynésiens peuvent maintenant former un continent, c'est-à-dire on représente aux yeux du monde un point d'intérêt particulier. And so I will now address specifically to President of French Polynesia and tell how good this initiative was to gather all of you here, the Polynesian leaders. Some of you were already here last year. And to tell you that in the past we were only scattered islands, very small islands scattered in the Pacific, but now, thanks to all the work that has been carried out, we've become a united continent. Voilà, donc je voulais aller très vite parce que tous les éléments sont dans le dossier que vous avez. Je vais simplement dire que en 5 minutes, notre parcours que nous avons effectué depuis 1989. So I won't be too long because all the data and information is within the file that you've been given, and I will tell you how we evolved over the past years. Pourquoi 1989? Parce que c'est l'année où j'ai eu l'honneur, j'ai été désigné par la population de Brora pour conduire les affaires de l'île, de la commune de Brora. So this since 1989, because this is when I was elected by the population as mayor of this. Et avec moi, nous sommes 5 de cette époque qui sommes encore dans le conseil municipal, qui a été totalement rajeuni. And we have remained 5 of that time in the municipal council members, and newcomers are coming, younger people. Mais qui ont toujours la même volonté de poursuivre le travail qui a été commencé. But we have the same will to keep on the good work that has been initiated before. En 1989, Brora n'avait pas de réseau d'eau potable. In 1989, Bora Bora didn't have any potable water network.
L'eau était distribuée en camion, il n'y a pas de réseau, c'est pas potable. Et on donnait l'eau à partir de 7 h du soir jusqu'à 9 h. It was distributed by trucks, there was no network, it was not potable, and was distributed by after 7 p.m. in the evening. Et quand la population commençait à dire que ce sont les touristes qui nous volent notre eau, The population was saying the tourists are stealing our water. parce que dans un hôtel, ils ont de l'eau 24 h sur 24 et pas la population. Because in the hotels they have water 24/7 and not the population. Alors voilà, donc le pari était difficile. So this was a difficult challenge for us. Et le plus dur, c'est de dire d'abord au conseil municipal que si on veut de l'eau et si on veut donner de l'eau à la population, il faut faire payer. And I first needed to convince the town council that we needed to have the water, have the people pay for the water. C'est comme si je parlais à une montagne. And it was like talking to a mountain. En tout cas, on a franchi le pas, nous d'abord, le conseil municipal. But we took this initiative, the town council, Et finalement, le 1er juillet 1991, and in July 1991, il y avait de l'eau qui coulait dans tous les foyers et dans tous les hôtels. water was running in all the homes and all the hotels and all. Voilà. Et une fois qu'on a fait couler l'eau dans les maisons, les techniciens, je vous présente Moana, ou les Moana, Moana, le représentant de la Société polynésienne des eaux. And so after having the water in the homes, let me introduce Mona, the representative of C'est the lui qui prendra mon relais, utility. voilà, mon relais dans le bus pour expliquer techniquement. Who will provide technical explications in the bus. Les techniciens m'ont dit, monsieur le maire, c'est bien, il y a de l'eau, ça coule, tout le monde a de l'eau, mais savez-vous que 90% de cette eau repart dans le lagon et risque de polluer. So they told me, okay, it's good. Everybody's got water, but you know that 90% of this water flows back into the lagoon and may contaminate the lagoon. Alors, voilà reparti avec mon bâton de pèlerin pour dire à la population, il va falloir assainir, traiter les eaux usées. And this was another challenge, and explain to the population that we needed to actually treat wastewater Et effectivement payer aussi ce service. and also pay for that service. Alors déjà on m'a traité de fou pour avoir fait payer l'eau potable. So I was considered as a madman for making people pay for potable water. Alors payer les eaux des toilettes, alors il se met, il est complètement fou cette fois-ci. Paying for fresh water, they all say, oh, you're mad. Et pourtant on l'a fait. But we actually did it. Et je dirais même, on a eu moins de problèmes politiques. And it was less a political issue actually, Parce qu'on a changé la façon de communiquer. because we had a different way to communicate about this. On a fait parler des images, on a distribué des flyers, on a été dans les écoles, on a expliqué avant de faire les travaux. Because we actually explained, we had an awareness campaign before. We went to schools, we distributed flyers and explained the project. Et finalement, quand on a raccordé la population sur le réseau d'assainissement, And finally, when we actually connected the population to the waste water treatment network, on a présenté les premières factures, we showed them the first invoices, eh ben, il n'y a personne qui a râlé. and actually nobody complained. Donc, parce que finalement, c'est son lagon, c'est là où il vit. Because they had realized that it was a matter of their lagoons, their environment, where they live. Alors, l'eau potable coule depuis le 1er juillet 1991 jusqu'à maintenant en respectant les qualités imposées par l'OMS. And so potable water has been running since the 1st of July 1991 by complying with the requirements of WHO. Alors d'où vient cette eau? Parce qu'il n'y a pas assez d'eau. So where does this water come? Il y avait assez de l'eau pour 4000 habitants. We had enough water for Aujourd'hui, nous 4,000. sommes 10 000. Now we're 10,000. Et si on en remplit tous les hôtels, avec, nous serons, il y aurait à peu près 700 touristes présents instantanément sur l'île. And the capacity of all the hotels is 700 tourists. Donc j'ai dit, mais où est-ce qu'on va chercher cette eau qui existe même quand il y a du soleil? Ben, c'est la mer.
And so we actually asked ourselves, where can we get this water? Where is it? When there is some sun, and the sea. Et on a installé la première machine d'osmose inverse pour dessaler l'eau de mer. And we installed the first facility, inverted osmosis, it's called, to actually desalinate the Comme sea visité tout water. à l'heure, mon Anas Roulani expliqué que moi. Et aujourd'hui, on est équipé de 2 unités d'osmoseur qui nous permettent de passer une période de sécheresse de 6 mois sans difficulté. So now we have 2 of these facilities which actually enable us to go through 6 months of drought without any difficulty. C'est le cas en 2013, il y a eu beaucoup de sécheresse, il y avait des feux partout. Et il n'y a pas plu, et en 6 mois, on a distribué de l'eau potable 24 heures sur 24. This was the case in 2013, but we had a terrible drought, we had fires everywhere, and we were able to actually provide water for 6 months. Ça y est, depuis 2011, nous avons un société opérationnel qui fonctionne, qui fera la dernière étape de notre visite. And so since 2011, thanks to the help of the local government, we now have a facility to actually treat the waste. It's a landfill, and we'll also have the opportunity to visit it later. So you are here in the sewage treatment plant of Beauvais. There are 2 factories like this on Bora Bora. The first one here, and the other one at the other side of the island in Farming. So we're taking all the sewage from the houses, and this is non-combined sewer system. It means that we are not taking the rainfalls, we are just taking the pure wastewater. Okay? Yes. So we have, for the capacity of this factory, the possibility with the one in Farming to treat about the equivalent of 17,000 people. So it's more than the population. It's also more than the population and the customers of the hotel, but it's inscribing into the sustainable development and also to prevent the growth of the population. So you have many buildings right there, here again, and after by this way, and we will make a little tour of how does it work, and we will see. If you have some questions, do not hesitate. So the sewage is coming from all the houses and is entering into this aeration basin where the sewage is mixed with bacteria. We are also adding some oxygen, and this is the main treatment of this station. There we are degrading all the pollution, and this is so the main treatment of the station. After, the water goes to the circular building just right there. This is the clarifier. So we use this building right there in order to separate the clean water from the sludge. And after, it goes to this factory just right there. And you can see the difference with the color of the water from the income there and the outcome here. When the technician will take some samples from the water in the income. This is the income water from every people's household. So this is how it looks like at the beginning. There's no product that we put inside yet at the moment for the smell, everything. Once it goes into this aeration treatment box, where they got 3 motors inside, will bring air to the bacteria inside. Bacteria will separate and do the treatment. This is bacterial. This is bacterial treatment. This is mud. This is the income of those black. It becomes mud. Mud and chemical product and aeration leads us to this. Once the mud sets down, what we do, we take the top of the clean water out of the clarifier over there. It comes out this clean water. The mud is sucked back
from the clarifier and put back in the aeration box where the treatment goes back again. There, so water can be put on this. So this comes from this is an Australian plant. It's a plant that will filtrate mud, bacteria, and everything. Has the same result. At the end, more clear water. Recover, valorize. So for the example, just before that we used the first trait, we used to produce around 156 tons of waste each year. And after the setting of the first landfill, we passed from 150 to only 36 tons a year. So this is really something good. This is what we wanted to do, and this is what we are going to improve. I hope to avoid this kind of things.